Dies frage zubin. Ease, get nicht nerm, grage oder die, ansel der getan. Ease get tarnang, geschwind digit. Reichweit an devor alam, die zerst Rundskraft, die Ease, MIT sich fort, viel Experten, sind, sich einig. Der Titel des gefährlichsten U-Boots. Gebert der russischen Typhoon-Class, auch bekannt als Project 941, obwohl hut near noch, einen einziges Boot dieser Klasse, denst ist, Andeas, och near zu Wecken, bleibt dies ein Legend, warum, weil es das große U-Boot ist, das Gemmels gebaut wurde. Stell dir ein Gebgut von der Lenge von fast zwei Fußballfeldern, unter H1. Sechstöckigen Hauses vor unter das Eils, unter Wasser, die Schier, Grage, der, Typhoon-Class war, not one dig, ihr, Hauptbewaffnung, unter Zubringen, Zuanzig, Interkontinent, Trek vom Tip R39 Riff G Deezer, Rakatan Kent, bis zu, Zen Unabhängig, Adam Sprank, Tragen, ein einziges, U-Boot der, Typhoon-Class Kent, also Potenzial 200, separate, Ziel MIT Atomerer, Zerstörung, das ist, Janag, Amerierländer, von der Landkarte zu, Radieren, Aber, Grage, Aline matched, ein U-Boot nicht, Gefgrillig, was die Typhoon so besonders matched. War, ihr Verhidkeit, monatlang, unentdeckt unter dem Arktischen, zu operieren, ihr massiv, verstärkt Hull, Lot easier, durch, Meterdix Eis, zu brechen, ihr Rocketen, dies Fähigkeit. Sich in einem der unwörtlichsten Gebiet der Erde zu verstecken, matched sie praktisch, unauffindbar, zu einer perfekten, Zeitschlagswaffe. Im Kalten Krieg stell dir die psychologisch, Wirkung vorgegangen was besputet. Irgendwo, unter dem Eislauer, einen sichtbar Bedroh hung, MIT apokalyptischer Aber die Zeit der Typhoons ist vorbei. Hut sieht das, Bild anders aus. Jets betreten die, U-Boot der amerikanischen Ohio-Class Dibon. Sie sind exor etivos kleiner, als die, Typhoons, Aber in Villerly, hinsicht noch tadlicher und die vor allem. Sie sind aktiv im Dien. Wir sind, dieser Boot sind, MIT, Trident 2D5 und Tortelen trägt die Waffnet. Jeeds, U-Bootken bis zu 20, dieser Raketan tragen, und der Jeed Rakit kann mehrere Sprengkraft in Ziel bringen. Was die Ohio-Class wirklich gefährlich matched ist erst auf Technologie, sie sind bekannt als die schwarzen Lacker des Ozeans. While sie unglaublich sind. Modern, U-Boot zu finden, ist wie die Suha noch einer, Nadel im Huhafan, einem Huhofan, Durden, gesamten Planeten, die Ohio U-Boot sind, so konzipiert dass sie monolong auf Patrouille gehen, ohne Oche nur einmal aufzutaken oder Jortet zu werden. Ihr Mission ist, pure Abschrecken gay. Die ständig, unsichtbar, Procents, steltsicher, des keen Potenzler, Angrifer, Gemmels einen, Erstslagwagenword, ohne MIT vernekten, rechnen zu mussten, und dann, gibt, Russalens Antwort auf die Ohio-Class. Die Bore-Class. Dies neue Generation von U-Booten ist noch leiser und technologisch, fortschrittlicher, als, ihr Vorgen. Sie sind kleiner, als die alten Typhoons, aber ihr Bullerraketen sind moderner, und haben, eine enorme Reichweite, die Bore-Class kombiniert, die besten, Eigenschaften, frühere, Designs, ein Hoberlebensfig durch fortschrittliche Tarnkapentechnik und ein Verheerenschlag, das Besonder, und den Bore-Jubutan, ist ihr Manövrierfähigkeit, und ihr Pumpjetriebe, der sie noch, leiser matched als, traditionell Propeller, sie sind, die Spearspitze, der russischen, nuklearen, Triade, und die garantieren, das Russland, ein Glaubwürdig, Zuich, Lagskapity Bellhelt. Der Wettbewerb und die Vorherrschaft unter Wasser ist, also in Wallengang. Man kennt also argumentieren, dass das gefährlichste U-Boot nicht unbedingt das größte, sondern das leisest, das am schwersten zu finden, in diesem modernen Katzenspiel unter Wasser ist die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, der Schlüssel zum Überleben und dieser Wirksamkeit. Da was matcht diese Waffen, so grundlegend einfluent. Es ist die Tatsache, dass sie permanent die Drogen sind. In diesem Moment, Petrolieren, das in dieser, Unterwasserfestungen, in den Tiefen der Weltmeer. Bemont, von hochqualifizierten Crews, die in ständiger Bereitschaft leben. Jedes dieser U-Boot treit ein Zerstörungskraft. Die aller, im Zweiten Weltkrieg, eingesetzten Bomben bei weitem Überstate, sie sind, das ultimative Instrument, der nuklearen, Abschrecken, ihr Existenz, Krieg verhindern, indem sie, die, Kosten 1, Angriffs, untragbar, Hoheimei. Es ist, ein paradoxes Gleichgewicht des Schreckens, die gefährlichsten Waffen der Welt sind, davor da niemals eingesetzt, zu werden, da die Gefahr bleibt, real, ein technischer Fehler,
ein menschliches Versigen oder, ein politisch Felko-Kleation, kein ten Katastrophale Folgenhaben, neben den USA, Undresland bauen, och ander Nation, ihr U-Boot, China entwickelt rapid sein Jean-Class, Großbritannien hat die, Vanguard-Class, unter Frankreich die, Triumphant-Class, die dieser, Flotten, ist ein entscheidender, Bestandteil der Nachtwasser, Wetrusten, Globalan, Unterwasser, Wetrusten Bay. Die Technologie, entwickelt sich ständig, autonom, Unterwassardren, Verbeserity, Sonarsystem, an de Nui, Methoden zur Verschlering Mahandai, Ozin zu, einem immer, komplexieren, Schlachtfeld, die, Oberhand hat einen, entscheidenden, Spitogen Vorteil. Also, welches ist nun das gefährlichste, U-Boot der Welt, die Legender, Typhoon-Class, wegen ihrer schieren, monströsen Kraft, die Verstolien, Ohio-Class, die unsichtbar, in den Tiefen, lauert, oder die Hochmodern, Bore-Class, die neueste, Technologie. Dies Fragezubin, get nicht Nurm, Grage oder die Ansel direkt getan, get Tarnang, Geschwindigkeit, Reichweite an Devor Alam, die Zerstörerischer, die MIT sich fort, viel Experten, sind sich einig, der Titel des gefährlichsten U-Boots, Gebert der russischen Typhoon-Class, auch bekannt als Project 941, obwohl hut near noch, einen einziges Boot dieser Klasse, denst ist, an des, och near zu Teswecken, bleibt dies ein Legend. Warum, weil das große U-Boot ist, das Gemmels gebaut wurde. Stell dir ein Gebgut von der Länge von fast zwei Fußballfeldern, unter H1. Sechstöckigen Hauses vor unter das Eils, unter Wasser, die Schier, Grage, der, Typhoon-Class war, notwendig, ihr, Hauptbewaffnung, unter Zubringen, Zuanzig, Interkontinental, Trek vom Tip R39 Riff G Dieser, Rakatan Kant, bis zu, Zen unabhängig, Adamssprank, Tragen, ein einziges, U-Boot der, Typhoon-Class Kant, also Potenzial 200, separate. Ziel MIT Atomerer, Zerstörung, das ist, Janag, Amerierländer, von der Landkarte zu, Radieren, Aber, Grage, Aline matched ein U-Boot nicht, gefährlich, was die Typhoon so besonders matched. War, ihr Fähigkeit, monatlang, unentdeckt unter dem Arktischen, zu operieren, ihr massiv, verstärkt Hull, lot easier, durch, Meterdix Eis, zu brechen, ihr Rocketen, dies Fähigkeit.
sich in einem der unwirtlichsten Gebiet der Erde zu verstecken, matcht sie praktisch unauffindbar, zu einer perfekten Zeitschlagswaffe. Im Kalten Krieg stellt ihr die psychologisch Wirkung vor was disputed. Irgendwo unter dem Eislauert, einen sichtbar Bedrohung, mit apokalyptischer aber die Zeit der Typhoons ist vorbei. Hut sieht das Bild anders aus. Jets betreten die U-Boot der amerikanischen Ohio-Class die Bahn. Sie sind etwas kleiner, als die Typhoons, aber in Villerly, hinsicht noch tadlicher und die vor allem. Sie sind aktiv im Dien. Wir sind, dieser Boot sind, Trident to D5 und Tortelen trägt die Waffnet. Jeeds, U-Bootken bis zu 20, dieser Raketan tragen, und der Jeed Rakit kann mehrere Sprengkraft in Ziel bringen. Was die Ohio-Class wirklich gefährlich matcht ist erst Technologie, sie sind bekannt als die schwarzen Lacker der Ozeans. Weil sie unglaublich sind. Modern, U-Boot zu finden, ist wie die Suha noch einer, Nadel im Huhafan, einem Huhofan, der den gesamten Planeten die Ohio U-Boot sind, so konzipiert dass sie monolong auf Patrouille gehen, ohne Oche nur einmal aufzutauchen oder Jortet zu werden. Ihr Mission ist, pure Abschrecken gay. Die ständig, unsichtbar, Procents, stellt sicher. Des Keen Potenzler, Angrifer, Gemmels einen, Erstslag Wagenword, ohne Vernechten, rechnen zu müssen. Und dann, gibt, Russalens Antwort auf die Ohio-Class. Die Bore-Class. Dies neue Generation von U-Booten ist noch leiser und technologisch, fortschrittlicher, als, ihr Vorgen. Sie sind kleiner, als die alten Typhoons, aber ihr Bullerraketen sind moderner, und haben, eine enorme Reichweite, die Bore-Class kombiniert, die besten Eigenschaften, frühere Designs. Ein hoberlebensfig durch fortschrittliche Tarnkappentechnik und ein Verheerenschlag, das Besonder, en den Bore-Jubutan, ist ihr Manövrierfähigkeit, und ihr Pumpjetriebe, der sie noch, leiser matcht als, traditionell Propeller, sie sind, die Speerspitze, der russischen Nuklearen, Triade, und garantieren, das Russland, ein glaubwürdig, Lagskapity behält. Der Wettbewerb und die Vorherrschaft unter Wasser ist also in vollem Gange. Man kann also argumentieren, dass das gefährlichste U-Boot nicht unbedingt das größte, sondern das leisest, das am schwersten zu finden, in diesem modernen Katz-und-Maus-Spiel unter Wasser ist die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, der Schlüssel zum Überleben und dessen Wirksamkeit. Da was matcht diese Waffen, so grundlegend einfluent. Es ist die Tatsache, dass sie permanent die Drogen sind. In diesem Moment Petrolieren, das in dieser Unterwasserfestigen, in den Tiefen der Weltmeer. Bemant, von hochqualifizierten Crews, die in ständiger Bereitschaft leben. Jedes dieser U-Boot ein zerstörerischer, die aller im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Bomben bei weitem Übersteht. Sie sind das ultimative Instrument der nuklearen Abschrecken, ihre Existenz soll Krieg verhindern, indem sie die Kosten eines Angriffs untragbar hochheimen. Es ist ein paradoxes Gleichgewicht des Schreckens, die gefährlichsten Waffen der Welt sind, davor da niemals eingesetzt zu werden, da die Gefahr bleibt, real ein technischer Fehler. Ein menschliches Versagen oder ein politisch Fehlkalkulation, kein katastrophal Folgen haben, neben den USA, anderes Land bauen, och ander Nation, ihr U-Boot, China entwickelt rapid Saint-Jean-Class, Großbritannien hat die Vanguard-Class, under Frankreich die Triumphant-Class, die dieser Flotten ist ein entscheidender Bestandteil der Nachtwasser, Wettrüsten, Globalan, Unterwasser, Wettrüsten Bay. Die Technologie entwickelt sich ständig, autonom, Unterwasserdrehen, Verbeserity, Sonarsystem, und neue Methoden zur Verschlering machen die Ozean zu einem immer komplexieren Schlachtfeld, woher die Oberhand hat einen entscheidenden Strategischen Vorteil. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die legendär Typhoon-Class, wegen ihrer schieren, monströsen Kraft. Die Verstolien, Ohio-Class, die unsichtbar, in den Tiefen, lauert, oder die hochmodern Bore-Class, die neueste Technologie.